South Ukrainian University named Ushinsky. Ushinsky. Good evening. Bogdan Khmelnytsky, Melitopol State Pedagogical University. Oh, pedagogical university you have also. Okay, good. Іван Франко, Pedagogical University, Дрогобич. Okay, Ivan Frankov. Okay. Oh. Okay. Вінниця Пирогов Memorial Medical University. Yeah. Good. Khmelnytsky University of Management and Law. Okay, University of Management and Law. Okay. And okay, since that's it's 5 p.m. Polish time and 6 p.m. your time, that's probably the high time to start. But I'm waiting for Igor because he is the boss here. Ну, час вже починати, але оскільки командувач Ігор, то we ми can чекаємо start. на команду. We can start. Yeah. Okay, thank you, Igor. Now, welcome to this class. I am impressed by such an extensive, such a long list of universities represented here. Вітаю вас у класі. Я дуже вражений з того великого списку університетів, які представлені на нашому занятті сьогодні. At the very beginning, I would like to ask my colleagues from pedagogical universities. We have at least 2 pedagogical universities. Right. Перш за все, я хотів би звернутися до представників з 2 педагогічних університетів, які присутні тут. Принаймні, я бачу 2 університети педагогічні. For comments and questions, please comment and raise questions. Щодо надання ваших коментарів і запитань, будь ласка, прошу вас коментувати мою лекцію і задавати запитання. Okay, and control. І контроль та контроль. Okay, let me start from a very brief introduction. I deal research in such areas as healthcare systems, policies, management of public organizations, and entrepreneurship. З самого початку хочу представити свій профіль, чим я займаюсь. Галузь моїх досліджень – це системи охорони здоров'я і політики, менеджмент громадських організацій та підприємництво. What I like are lecturing, tutoring, reading books, and pets in general, but my 2 cats in particular. Мої уподобання – це викладання, тюторінг, відповіді на запитання студентів. Я дуже люблю запитання, читати книжки та своїх домашніх тварин. У мене є 2 коти. Igor and Mikola knows these pictures very well. Some of you don't. Декому з вас вже знайомі дуже ці світлини, які на екран я вивожу зараз. So this is not just a setting, because as you see on other photos, that's a regular way of my leisure time, which is reading and laying with my 2 cats. Це не просто сидіння, а ви можете побачити декілька світлин, які підтверджують те, що це зазвичай мій спосіб проводження часу. Це лежання та читання книг. Those of you who are interested more on my research/academic profile, I may present to you basic figures from Google Scholar, and that's pretty much Jacek Klich as of February 2023. Тим з вас, хто потребує більш глибокого знання, занурення у галузь моїх досліджень наукових, я пропоную
за посиланням цим перейти за адресою, і ви там дізнаєтесь, хто такий Яцек Кліх станом на лютий 2023 року. So that's just an introduction. And again, I would like to extend my thanks from colleagues from Kiev, University of Economic, Khmelnytskyi University, Luhanski, Odessa, Ushinsky, two pedagogical universities, Ivan-Frankiv, Vinnytsia, University of Management and Law, and probably some more. Welcome to the class. Я ще раз приношу свою вдячність. Хочу висловлювати представникам з Київського, Хмельницького, Одеського, Вінницького, Івано-Франківського, Ужгородського та інших учбових закладів, які тут присутні, які взяли участь у нашому стажуванні. And these are topics I propose for our 4 consecutive meetings. На екран зараз виведені назви предметів, назви питань, які я збираюся зачитати, лекції, тобто теми, з яких я збираюся провести 4 заняття. And please allow me to skip reading these topics because I am sure you have all of them in the program delivered or passed to you by the organizers. Let me skip it. Today, we'll be talking about European systems of higher education and some challenges these systems are facing. Дозвольте, я прошу, з вашого дозволу, я не буду зачитувати ці теми, назви яких, звичайно, є у видаткових матеріалах, які, я впевнений, у вас є на руках або були розповсюджені організаторами нашого лекторіуму. І хочу тільки сказати, що сьогодні темою, на якій я зосереджусь, буде європейські системи вищої освіти та труднощі, труднощі та виклики, з якими вони стикаються. And this is a more detailed outline of what I'm going to cover until 6:30 p.m. Polish time. І ось які низку питань, які я збираюся охопити сьогодні, починаючи від цього часу і до 6:30 за польським часом. And let me explain why the first item, titled Educational Skills Mastering Wasting of Time, is put in red. Дозвольте, я поясню зараз, чому перший рядок, в якому написано опанування майстерністю викладання, чи це марнування часу, знак запитання, чому воно офарбовано червоним кольором? It is because up till now, this issue was not covered. Це я зробив тому, що до цього часу це питання не було охоплено. Mikola, with whom I cooperate for years, knows by heart, all these issues. Він зараз звертається з посиланням на мене, що ми з ним працюємо вже не перший рік, і тому я знаю на пам'ять питання, про які він буде розповідати. So let me start from a quite provocative question, which is skill mastering as a useful, completely nonsense kind of activity. Дозвольте, я почну свою лекцію з такого провокативного запитання. Чи опанування майстерністю не є марнуванням і
марнуванням часу. And then, as you see, challenges, some traits of a good teaching, a good teacher, how these terms are defined in the European Union, a little bit about high-level group of modernization of higher education in the European Union countries, followed by barriers to quality teaching and learning in the EU. That's pretty much what I would like to address until 6:30. Ну і також до кінця цієї лекції, 6:45, я зосереджуся на інших питаннях, які тут позначені. Це виклики та труднощі, з якими стикаються заклади вищої освіти в Європейському Союзі, завдання та цілі вищої освіти в Європейському Союзі, належне викладання, деякі керівні принципи системи вищої освіти Європейської Унії, група з модернізації вищої освіти, перешкоди на шляху якісного викладання і навчання в Європейському Союзі, освіта онлайн під час епідемії COVID-19 в Європейському Союзі, перешкоди та виклики. Okay, so these are proposals for the first part. For the second part, and I propose to start the second part 6:45, because probably you and I will deserve a short break, but this is just tentative. If you can manage, we may continue, so we end up as previously scheduled 7:15 p.m. Polish time. Ну, надалі слідує друга частина мого виступу, яка, як ви бачите, запланована 18:45-19:30, тобто 15 хвилин я закладаю на перерву, оскільки ми можемо потребувати деякого перепочинку після першої частини мого виступу, але це є тільки орієнтовний графік, тобто це така пропозиція не обов'язково. Якщо у вас будуть сили і бажання, то ми зможемо працювати без перерви. And for these last 45 minutes, I would like to address the issue of student-centered learning and teaching model. And І під час другої частини своєї лекції я маю намір охопити такі питання, як викладання та навчання з орієнтацією на студентів. Okay. And the last item for today, an alternate learning model for the future is... І останнє питання на сьогодні – це альтернативна модель навчання для майбутнього. This is a brand new proposal published in September 2022 just for the purpose of the World Economic Forum in Davos. І це є новелою, і вона була опублікована, оце друга частина, вона була опублікована лише у вересні 2022 року, і вона була призначена спеціально для World Economic Forum. I know, I learn, I can follow. Для Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Okay. And these are sources used for this presentation. Let me skip them. There is no time to develop this. All are available in this presentation. Наразі ви можете бачити джерела, на яких базується моя презентація. Я, з вашого дозволу, опущу цей момент, щоб не зачитувати ці джерела. Вони стануть вам зрозумілими під час самої презентації.
let me start with my motto. I believe in this motto. Docendo distimus. Дозвольте, я розпочну свій виступ із мого лозунгу, в який я вірю, docendo distimus, що означає викладаючи, ми навчаємось. And that is why I love teaching, because I always have the opportunity to learn from my audience. І ось саме через що я обожнюю викладання, тому що в мене завжди є можливість вчитися, навчатися від людей. I am interested in healthcare sector, but we have colleagues from a medical university. Okay, so I may learn from you today. Я зацікавлений у системі охорони здоров'я, але ж в той же час у нас сьогодні на лекції присутні представники з медичних учбових закладів. Отже, я маю нагоду навчатися від вас. Speaking nothing about colleagues from pedagogical universities. Вже не кажучи про представників з педагогічних університетів. Okay. Let me come back to this provocative questions. Is mastering educational skills wasting of time? Отже, давайте повернемось до першого питання, з якого я хотів розпочати свій виступ. Чи не є марнуванням часу опанування майстерністю викладання? Okay. For the purpose of this presentation, I will respond to this question, yes, it is wasting of time. Для цілей моєї презентації я приведу таку відповідь на це запитання. Так, це марнування часу. Why? Because nobody cares. Чому? Тому що всім байдуже. Let me present to you the methodology against Shanghai ranking of the world universities, the latest issue, which is 2022. Ну, давайте я вам наведу для прикладу рейтинг або шкалу оцінювання шанхайську, яка була затверджена у 2022 році. I would like to beg you, those of you who have microphones in on mode, please switch your microphones off, okay? Будь ласка, благаю, у кого з вас є мікрофони, які знаходяться в режимі запису, будь ласка, вимкніть їх. Okay, thank you. Now I see Дякую. that everything is good. Looking through the methodology of Shanghai ranking, let us assume that this ranking is the most popular in the world. Okay, we have different rankings, that's true, but Shanghai is at the top of them. Давайте припустимо для цілей нашої презентації, для того, що оцей шанхайська система оцінювання, шанхайський рейтинг, давайте умовно його називати, вона є прийнятною для більшості існуючих систем вищої освіти. Let us focus on indicators and weights for this ranking. Давайте розглянемо індикатори та їхні значення по шкалі цього рейтингу. We have 4 indicators. 4. У нас є 4 індикатори. Have a look at the first column. We have quality of education. Дивимося зараз на перший рядок. У нас є якість освіти. We have quality of faculty. У нас є якість факультетів. We have research output.
У нас є показчики науково-дослідницької роботи. And last but not least, per capita performance. І останнє за чергою, але не за значенням, це ефективність per capita per each person or per each year. Yes. Per each person. Tell me, where is teaching here? І, будь ласка, хтось скаже, де ж тут викладання? Some of you may say, okay, teaching is on the second row of quality of education. Хтось може припустити, сказати, добре, це є у другому рядку якість викладання. Okay, have a look at the indicator here, not criteria, but indicator. Але дивіться на індикатори, не на критерії. Winning Nobel prizes and Fields medals. На індикатори. Випускники, excuse me, I skipped alumni and after that. Institutions of an institution winning Nobel prizes. Випускники університетів отримують Нобелівську премію. Okay. This also refers to the quality of faculty. Це також стосується якості an institution winning Nobel prizes. Штат, цих викладацький штат цих staff meaning employees. Отримують Нобелівську премію. And then we have indicators connected with the quality of publications. І потім у нас є індикатори, які кажуть про якість освіти. I repeat my question. Я повторюю своє запитання. Where is quality of teaching? Де якість викладання? Let us skip precise definition of indicators. They do not bring anything new with this. Добре, давайте залишимо у спокої дефініції цих індикаторів. Нічого нового ми з того не узнаємо. And this is the list of the 10 the best universities in the world as of 2022. І це список десятки найкращих університетів у світі станом на 2022 рік. As you see, among these 10, just 2, Oxford and Cambridge, come from outside of the US. The rest are the US universities. Із цієї десятки, як ви бачите, тільки Кембридж і Варшавський, він не належить до Сполучених Штатів. Всі інші університети, вони мають походження вибачаюсь, Оксфорд і Кембридж. Всі інші університети мають походження із Сполучених Штатів. Okay. Well, some of you may say, but the topic for today is a European system of higher education and European universities. Дехто з вас може зауважити, що у нас темою нашої лекції сьогодні є європейська система вищої освіти. І як ці два заклади, окей? Now, let us have a look at other European universities ranked next to Oxford and Cambridge, and let us consider just the first 20 the best universities. Давайте розглянемо інші університети Європейського Союзу, які слідують наступними за Оксфорд. So on the 16th position, on the 16th position we have Paris-Saclay University. На 16-му місці у нас є університет Paris-Saclay. Then we have University College London on the 18th Потім у нас є position. університет College London. And then we have ETH Zurich
on the 20th place. І на 20-му місці у нас є університет, я не можу знайти його назви. Could you repeat the name, please, of that university? I can't ETH, find it. Zurich. Із Цюріху. And that's all. І це все. That's all. One may conclude that in the methodology of Shanghai ranking, quality teaching is practically absent. Practically. Тобто ми доходимо висновку з того, що у шанхайському рейтингу вищої освіти якість викладання практично відсутня. So you, not me, because I'm at work now, but you are wasting time. You are wasting time. Тобто ми, а точніше ви, оскільки я працюю, ви марнуєте просто час. Okay, but you are in front of your notebooks and laptops, or maybe smartphones. So you spend your private time for a course on mastering your skills as instructors. Але у той же час ви, як вчителя, ви знаходитесь в цей час перед своїми лаптопами, комп'ютерами або ноутбуками, і ви марнуєте свій час, ви витрачаєте свій час на опанування майстерністю викладання. Ви як вчителі, як викладачі. I spend this time in a very favorable conditions because as I said, I like teaching. I like lecturing. Я проводжу час і знаходжу свій час, і знаходжуся у той же час у виграшній позиції, оскільки, як я вже казав, я люблю викладати, я люблю давати лекції. But you are with me now. You are with me. So this is a vivid example and a vivid proof for me that you care about good teaching. Але у той же час ви знаходитеся разом зі мною, і це слугує очевидним доказом для мене, що ви цінуєте те, що ви опановуєте майстерністю викладання. Okay, so let us now switch to challenges the European Union higher education institutions are facing. Давайте зараз перейдемо до розгляду питання, які ж труднощі постають перед європейською системою вищої освіти. And let me start from trivial statement that there is nothing new in Europe. We know you at your universities and here in Krakow, we know it very well. І дозвольте, я розпочну цю частину із тривіального твердження, що ви і ми в Краківському університеті знаємо їх дуже добре. Let me now refer to basic reports and basic publications aimed at assessment of the quality of university teaching in the European Union countries. І давайте я розпочну зараз з основного звіту, внаслідок якої з'явилася основна публікація про модернізацію вищої освіти, яка стосується якості вищої освіти. And as you see on the front page of this report was prepared by high-level group on the modernization of higher education. І як ви бачите з обкладинки цієї книжки, яка у вас на екрані, цей звіт був підготовлений групою високого рівня з модернізації вищої освіти.
This report was published in June 2013. Цей звіт був опублікований у червні 2013 року. And this report was aimed at shaping European Union educational policy until 2020. І цей звіт, він був націлений на те, щоб сформувати систему напрямки розвитку системи вищої освіти в Європейському Союзі до 2020 року, на період до 2020 року. Another report prepared by this group was titled, as you see on the front page of this publication, from 2017. На цій сторінці ви можете побачити інший звіт, який був підготовлений щодо модернізації системи вищої освіти академічного штату у 2017 році. Let us now go to challenges. Ну, дозвольте, зараз ми перейдемо до викликів, до труднощів. Please have a special attention to what is put in orange on this slide. Прошу вас Teaching звернути has not changed since, meaning since the 19th century. Я звертаю вашу увагу на рядки, які зафарблені в жовтий кольор. І у першому рядку ви бачите, що викладання не потерпало великої зміни з тих пір. З тих пір це мається на увазі модель викладання, яка була прийнята в 19 столітті. So lectures, traditional lectures, one way of communication from an instructor to the students still prevails. Lecture prevails. That's it. I understand what you say. Що основним методом викладання є лекція, викладання лекцій. The context has changed deeply, but the model has not. Суть вона глибоко змінилася, але модель викладання ні. While in the 19th century, approximately 2% of the population entered university, in the 21st century, nearly 40% of all young people graduating from higher education. У той же час, якщо візьмемо 19 століття, то приблизно 2% народонаселення вступали для навчання у вищі учбові заклади, то метою Європейського Союзу є досягнути позначки у 40% від усього молодіжного населення. In some countries, it is over 50% of young people being university students. У деяких європейських країнах ця цифра, вона перевищує 50%. In Poland, now it is 52%. У Польщі зараз це число складає 52%. So very good, isn't it? That's very good. Здається, це дуже добре. Do you really think that it is exclusively positive phenomenon? І чи справді ви вважаєте, що це виключно позитивне явище? Any thoughts on this? Any comments? Чи у вас будуть якісь коментарі чи зауваження? Будь ласка.
what price we pay for this very high share, for this very high percentage. We, as university lecturers, Яку ціну ми платимо, ми як викладачі університетів, яку ціну ми платимо за цей надзвичайно високий показчик у рейтингу участі, вступу до вишів молоді? Well, quality suffers, I Yes, think. yes, of course. Потерпає, страждає якість. Так, звичайно. So now we may explain certain phenomena twice, if not many times, to some of the students, because some of them simply do not follow. Отже, тепер ми маємо повторювати деякі явища двічі або багато разів для деяких студентів, тому що деякі студентів просто не можуть встигнути зрозуміти. So, as I said before, that's something you are perfectly aware about. Nothing new for you. We already knew this. Це те, про що я вже казав на початку мого виступу, що нічого нового в цьому ви не побачите. Це все те, що ви чудово самі знаєте. Let us have a quick look at European Union higher education institutions' mission and goals. Давайте швидко проглянемо про систему вищої освіти Європейського Союзу щодо місії та цілей. Okay. Try to look at this mission and goals from your perspective. Спробуйте розглянути це питання з вашої перспективи. I mean, to what extent EU mission and goals differ from your mission and your goals. Okay? Спробуйте з свого боку подивитися, до якої ступені ці місія та цілі університетів Європейського Союзу відповідають вашим власним. Quality of teaching and learning should be at the core of higher education reform agenda. Okay. Якість викладання та навчання мають лежати в центрі порядку денного реформи вищої освіти. Okay, and we are supposed to deliver relevant, up-to-date knowledge, skills, which knowledge and skills are globally connected. Отже, ми маємо викладати, доносити відповідне, сучасні знання та майстерність, які глобально поєднані між собою. And this is a quote from Andrula Vassiliou. She was commissioner on the European Union level responsible for education. І це цитата з Андрули Василію, який був Верховним комісаром Європейського Союзу, відповідальним за освіту. The mission as defined in this report, because I'm at the moment, I'm referring to this first report as of 2013. I like this mission very, very much. Look what I put in red on this slide. Місія вишів. People to learn. To enable people to learn. That's our mission. І що стосується місії, зверніть увагу. Значить, місія, вона була вироблена ще у звіті, в який я пригадував вище 2013 року. Це дозволити, це дати можливість людям
навчатися. Okay. Because knowledge as such is growing in speed and dynamic. There is more and more knowledge we are supposed to obtain at the universities. Тому що And знання the вони progress is мають very fast. час зараз прискорюється дуже швидко, і процес навчання вони мають такі характерні риси, яким треба слідувати. Це швидкість та динамічність. Це характерні ознаки сучасного системи навчання. Yes, we expect from our students certain amount of knowledge. Так, дійсно, ми очікуємо, що наші студенти вже мають деякий рівень знань. But much more important than knowledge itself is an ability to obtain, to refresh, to update knowledge. Але дуже важливою рисою є те, що знання само по собі є можливістю навчатися, отримувати ще більше знання. In order to do this, students must be considered as partners. Для того, щоб досягти цієї мети, студенти мають розглядатися системою як партнери. Okay, some of you may say, I agree, but what if a student does not want to be a partner? Добре, деякі з вас можуть зауважити, я згоден, але що, якщо деякі з студентів не хочуть бути партнерами? They simply ignore your invitations for active participation in the classroom. Вони просто ігнорують ваші запрошення до участі у роботі в рамках аудиторії. And not because they are ashamed. І це не через те, що вони стидаються. Let us leave this good teaching, okay? The good teaching must be built on good research, okay? Добре, залишимо це. Добре викладання, воно має базуватися на науково-дослідній роботі. And of course, we are supposed to use in our teaching the latest findings from appropriate research. І, звичайно, в нашій роботі викладацькій ми маємо використовувати останні досягнення у відповідному предметі. Let me come back for a minute to this teaching versus doing research pair. Дозвольте повернутися на одну хвилинку до взаємовідносин між викладанням і науковою роботою. Assuming that each of us has just 24 hours a day. Допускаючи той факт, що кожен із вас має 24 години у добі. Are we agree? Do we agree to divide this time equally between teaching and research? Чи ми погоджуємось з тим, щоб розділити цей час у відповідно рівнозначній мірі викладанню та науковій роботі?
If you remember basic assumptions in the methodology of Shanghai ranking, you have already answered to this question. And the answer is no. We should, we must, we are forced to spend much of our time on research, not on good teaching. І якщо ми згадаємо методологію, яка була у шанхайській системі застосована, відштовхуючись від неї, ви скажете ні, ми маємо більше часу приділяти науковій роботі. I will come to this issue this coming Monday during the first meeting on the reform of higher education in Poland. And I will, in detail, I will argue that research is what we totally dependent upon, not teaching, research. І я повернуся до цього питання на своїй презентації, яка відбудеться в понеділок, в першій частині, яка буде стосуватися реформування системи вищої освіти у Польщі. І там я доведу, буду виходити з того припущення, що, excuse me, the last two words, the preference would be allotted to the preference will be on research. Науковій роботі. On research, of course. Перевагу треба надавати науковій роботі. Let me now present to you, some of guiding principles which come from this report from the high-level group on the modernization of higher education. Just some examples. Звернемося декілька прикладів із керівних принципів системи, які були вироблені групою високого рівня Європейського Союзу з модернізації вищої освіти, сформульовані у звіті, про який ми казали 2013 року. And again, my suggestion to you, try to see these principles from your perspective, from your place of work, from the perspective of your university. Звертаюсь до вас із запрошенням. Будь ласка, спробуйте розглянути ці принципи з вашої точки зору, з точки зору вашого університету або іншого учбового закладу, де ви працюєте, розглянути ці принципи. And again, a kind of a repetition. Teaching, learning are fundamental core missions of our universities. That's what we are for. І знову ж таки, я ще раз повторюю, навчання та викладання – це основна робота, це основне завдання наших університетів. Це те, над чим ми працюємо. Active student involvement is essential. І базовим критерієм чи базовою вимогою є активна участь студентів, їх активне залучення. And please have a look at the last bullet here. It says that the preference of research over teaching in defining academic merit needs rebalancing. І, будь ласка, зверніть свою увагу на останній рядок на цій сторінці, де міститься припущення про те, що перевага наукової роботи над викладацькою має бути переглянута. Тобто співвідношення між цими двома роботами має бути переглянуто. This means that in many countries in the European Union,
in many national universities, much more emphasis is put on research over teaching, much more. So Yes. Poland is not, a country which is strange or does not fit to this European model. І якщо ми розглядаємо європейські виші, то ми побачимо, що у них науковій роботі надається більше перевага по відношенню до викладацької. І польський університет, польська система не є виключенням у цьому відношенні. And here are another musts. Let me skip this preparation of a new staff for teaching. Let me focus on the last two bullets here. What I put in red. На цій сторінці давайте опустимо підготовку нового викладацького штату і зосередимось на останніх двох пунктах. We are supposed not just to teach, we are supposed to teach well. Ми маємо не просто вчити, а ми маємо завдання добре вчити. And this teaching well principle should apply to any step in our university career, to any step. І оцей принцип доброго або належного викладання, він має слідувати на кожній щаблі нашої університетської кар'єри. Okay, you are an assistant, so you are supposed to take part in a special course on mastering your teaching qualification. Everybody agree? Добре, ви є асистентом, тобто ви маєте слідувати всім проходити курси по підвищенню кваліфікації. Всі мають на це погодитися. Okay. But what if somebody is a university professor and is 65 of age? Is such a person obliged to take part in courses aimed at mastering teaching skills or not? Але якщо, припустимо, ви професор університету і вам 65 років, чи ви маєте проходити ці курси з підвищення викладацької майстерності? Ви маєте це робити чи ні? So, for young colleagues, yes, it's obligatory, but what about senior staff? Добре, Should senior staff be also obliged to take such courses or not? Добре, у вашому випадку, якщо молодь присутня на цих заняттях, зрозуміло, що вона має це робити і проходити ці курси, але із викладачами поважного віку, чи мають вони навчатися на цих курсах? It was 2 years ago, I, together with my colleagues, full university professors, we took a part in a very intensive course. It was nearly 300 teaching hours course aimed at mastering our teaching skills. Це трапилося 2 роки тому. Я і ще 2 професори. Ми проходили дуже інтенсивні курси, які мали 300 навчальних часів для підвищення кваліфікації. I'm 65 now, okay?
Наразі So- мені 65. Okay, forget about teaching skills. Prepare for retirement rather. No, from start to finish, you are obliged to take an active part in such a processes. From start, first day of your work at the university to your last day at the university. Добре, я міг би сказати, покинь ті навчання з підвищення викладацької майстерності і готуйся до пенсії. Тепер ні, з першого та до останнього дня викладацької роботи ви маєте підвищувати свою кваліфікацію. If you look at just these examples of guidings, one may pose a few questions. For example, aren't these guiding principles intuitive? This is just common sense, okay? Are they No. innovative? No. Are they breakthrough? No. Are they unique? Давайте розглянемо деякі запитання, які виникають під час розгляду цих керівних принципів у читача. Чи є ці вище зазначені керівні принципи інтуїтивні, мають звичайний сенс? Ні. Чи є вони інновативні або проривні, революційні? Ні. Чи є вони унікальними для європейської системи вищої освіти? Ні. What is your position in this respect? Do you consider these examples of guiding principles as innovative? It is something new for you? Яка ваша думка з цих питань? Чи є ці керівні принципи інновативними? Чи є щось нове для вас в них? I think Okay. no, we have the same principles in Ukraine, and I think in many other countries who are not part of the European Union. I think they are more or less universal. Thank you, Sitwana, very, very, very much. Totally agree. And I guess that your opinion is shared by the rest of your colleagues. Good. Дякую за Let me відповідь. come back to this European initiative and let me share with you some of my disappointment. Because I have been trying to monitor the work of this special group, working group on modernization of higher education. Розглянемо деякі, я поділюся з вами деякими своїми власними враженнями та зауваженнями, бо я дуже ретельно вивчав роботу цієї групи високого рівня з модернізації європейської системи вищої освіти. And this is the print screen from the official European Union web page. And this information comes from 2019. And as you see, in 2019, there was no subgroups assigned to this group. І давайте побачимо, оце на екрані у вас офіційна веб-сторінка Європейського Союзу, і на ній ми бачимо, що починаючи з 2018 року до цієї групи експертів високого рівня не було призначено жодної підгрупи. If you look at this page, what I did, to be precise, on September the 14th, 2021, and the results was precisely the same. На цій сторінці ви побачите теж аналогічну копію веб-сторінки, і я зробив це дослідження у
вересні 21 року, 14 вересня 21 року, намагався з'ясувати щодо роботи та результатів роботи груп, і ви побачите, що результат був той же самий. Ніяких результатів не знайшли. Please have a look that formally in September 2021 this group was still active. І в той же час, будь ласка, зверніть увагу на позначку, яка свідчить про те, що станом на вересень 2021 року ця робоча група все ще була активною, тобто вона знаходилася в стадії, вона була дійсною і працювала. 1 year later, in September 2022, this group was closed. Через рік по тому, а точніше у вересні 22 року, ця група була закрита і припинила існувати. But please have a look that the last meeting, the 10th meeting of the group, took place in July 2020. У той же час зверніть, будь ласка, увагу, що останнє 10-те засідання цієї групи відбулося у липні 2020 року. So the group was composed of 48 members. Група складалася із 48 членів. Out of which the vast majority, 27, were member state authority representatives. І переважна більшість із цих членів, а саме 27, вони представляли державні влади. Other public institutions had only 12 representatives in this group. І інші громадські заклади мали в своєму представництві лише 12 осіб. Plus 9 various organizations. Плюс 9 інших різноманітних організацій. But I would like to draw your attention to the number of alternative members and the number of observers. Але я хочу також звернути вашу увагу щодо кількості альтернативних членів, а також спостерігачів. And as you see, it is 0 or 2 zeros. Це 0 або 2 нулі. So there was not so much of interest from the audience to participate, to take part in the work of this group. Отже, висновок такий, що серед аудиторії не було великої зацікавленості щодо участі у роботі цієї групи. So, again, based on this report and the activity of the high group over 7 years, one may conclude that quality of teaching does not belong to the top priority issue in the EU. Тобто, судячи з висновків та результатів роботи на протязі 7 років цієї групи високого рівня, можна зробити такий висновок, що якість викладання, що у системі вищої освіти Європейського Союзу, якості викладання приділяється дуже незначна увага. Let me now draw your attention to a very good book published in 2017 by Andrea Giden. She wrote about higher education institutions in the EU
and the subtitle is very intriguing. Between competition and public service. Дуже цікава, на мою думку, публікація, яка була підготовлена у 2017 році Андрея Гідеон. Має, на мою думку, дуже провокативну назву «Заклади вищої освіти в Європейському Союзі. Між змаганням та службою та громадською службою на благо громадськості. Let us go very quickly through the findings. Let me skip the Lisbon strategy and Europe 2020 strategy. Let me skip the European credit transfer and accumulation system or ECTS system. Let me skip European higher education area and European higher education area. Let me skip this. Давайте швидко пройдемося по висновках щодо результатів всієї роботи цієї групи. Я при цьому опущу деякі відомі вже позиції про Лісабонський протокол, про Болонський процес та інші. Я їх пропускаю. You know about this. Ви дуже обізнані, ви і так обізнані в цих питаннях. Conclusions are interesting. Висновки представляють цікавість. In the European Union higher education systems, we see, this system as very complicated. У системі вищої освіти Європейського Союзу ми бачимо, що ця система є дуже складною. And of course, we have Erasmus Plus ongoing project, and we have cooperation among European universities, exchange of staff, exchange of students, and the like. But there are some very obstructive regulations and very big problems. Some of them will be presented to you in a few minutes. І, звичайно, у нас триває реалізація проєкту Erasmus+, і, звичайно, реалізується співробітництво між університетами, йде обмін студентами, але є деякі положення, які є дуже суперечливі, і вони перешкоджають роботі, про що ми розглянемо нижче. Partly based on my individual private experience, I visited quite a number of European universities, starting from UK, Oxford, Cambridge, University of Sheffield, University of Edinburgh, University of Leeds, through France, École nationale de la santé publique, Rennes, through Germany, Aachen, Heidelberg, through Austria, through Bulgaria, Romania, Czech Republic. Oh, I forgot about the Netherlands and Belgium. I have some first-hand experience, and I totally agree with Gideon when she says that member states remain reluctant to establish a coherent supranational strategy in respect to higher education. I totally agree with this. Свої висновки я базую на своєму власному досвіді, а я мав нагоду брати участь, відвідати університети і Оксфорду, і Кембриджі, і Шеффілд, і в Німеччині, і в Австрії, і в Болгарії, і в Румунії, і в Голландії, тобто дуже широка географія. І я можу зробити такий висновок, що
немає, що в жодній країні нема всеохоплюючої системи наднаціональної координації. That's very true. І це дійсно так. Я погоджуюсь з висновками, які робить Андреа Гідеон у своїй праці. Some strong higher education institutions make it increasingly difficult for others to survive and for newcomers to enter the market. Деякі, певна кількість з дуже потужних вищих учбових закладів, університетів, вони роблять систему такою складною, яка дає дуже мало шансів вижити іншим університетам і є перешкодою на шляху того, щоб вони влилися в цю систему. Even in public universities, certain areas of research are more favored than others. Even in public universities, speaking nothing about the division between private universities and research in private universities and public universities, the research done there. Я хочу зазначити, що навіть у державних університетах оця галузь, наукова галузь, вона є дуже виокремленою та складною, вже не кажучи про те, які стандарти та принципи запроваджені в приватних інституціях та державних дослідницьких закладах. And there is indeed a strong tendency towards applied research, okay? Applied economics, okay? Applied mathematics, applied physics. І також я б сказав, що спостерігається певна тенденція щодо розвитку прикладних наук, прикладна економіка, прикладна математика, прикладна фізика. More and more research is supposed to be commercialized as quickly as possible. І все більше університетів змушена переводити роботу на комерційні рейки. Іде комерціалізація вищих учбових закладів з вимогою зробити це якомога швидше. And the last questions on this slide posed by Gideon is absolutely basic. She asks, is the customer-provided relationship suitable for higher education? And we know what does this mean. A student is a customer, is not student any longer, is a customer, okay? And I myself, I'm not a university lecturer, okay? I am a provider. So we have customer-provided relationship. І останнє таке основоположне, я б сказав, запитання, воно є дуже насущним, яке ставить Андреа Гідеон у своїй роботі, яке червоним кольором у останньому рядку ми можемо прочитати, чи можна застосувати відношень до вищих учбових закладів таку сентенцію чи таке твердження, що для неї підходить взаємовідносини між викладачем та студентом, як від замовник та виконавець. Тобто замовник є студент, а виконавець є викладач. Let me give you my personal striking experience in this. Дозвольте, я приведу приклад із свого власного досвіду. It was 10 or 12 years ago. I was, listen to this, full-time professor at one of the private universities. It was my second job.
Це трапилось 10-12 років тому. Я працював тоді у частному університеті, і це була моя друга робота. Okay. Додаткова. I worked in both universities based on the same principles. Namely, I'm going my best to provide students with appropriate skills and knowledge, despite the fact that it was a public or private university. My lectures were similar, and the whole organization behind my lectures were identical. І незважаючи на різні форми цих закладів, система викладання, яку я застосовував в обох із них щодо передачі знань, була абсолютно ідентичною, незважаючи на те, що це був приватний і державний заклад. But the outcomes were different. Але результат був різний. Because by the end of an examination session in this private university, I decided that 25% of the whole group did not pass the final exam. Під час складання іспитів під час екзаменаційної сесії я побачив, що у частному, у приватному закладі 25% студентів не склали іспит. So I was called by the dean of the faculty from this private university, and I was instructed to pass these students. I mean, to give them 3, okay, the lowest. Give them. Отже, за таких обставин декан цього університету мене викликав, або факультету, і сказав, будь ласка, оці 25%, що не склали іспити, постав їм іспит як зарахований, хай то буде навіть 3 бали за екзамен. Yeah, because the argument was of that kind. You know, they pay tuition fees, so this is the money I pay you your salary. Okay, so that was the argument from the dean. Досить таки простим, який був вагомим для декану, що це платне навчання, гроші, які отримує заклад, вони надходять від студентів, вони оплачують своє навчання, і з цих грошей я плачу тобі. Цього було достатньо. Needless to add that I quit the university at once. Нема необхідності говорити про те, що я моментально залишив цей університет. I am very, very careful when commenting on this customer versus provider relationship. I would rather say that this is not a proper scheme for universities. Тому я дуже з великою обережністю ставлюся до цього твердження щодо формулювання відносин між клієнтом та провайдером, тому що вона не завжди може застосовуватися до навчального процесу. Let me skip this last findings. Let me share with you my opinion as to
is exchange of knowledge and experiences useful? And I'm absolutely convinced that yes, it is very useful. Partly because higher education systems all over Europe differ substantially. I promise to give you one example, and let me present this example now. It will appear on the screen, but I will skip it. This is a good time to present this to you. І дозвольте, я пропущу деякі висновки, які були зроблені. Вони не є дуже важливими, але я хочу поділитися своїм особливим ставленням до питання щодо процесу обміну інформацією та досвідом між університетами Європейського Союзу. Частково це пояснюється тим, що ці системи, ці університети, вони дуже за своєю схемою відрізняються один від одного. І я хочу тому поділитися своїми, я хочу перш за все стверджувати, що на це питання є позитивна відповідь. Так, вони є корисними, і хочу навести свій власний досвід. Let us have Belgium. Давайте візьмемо Бельгію. Okay, and francophone part of Belgium, А саме франкофонну where частину French is spoken. які розмовляють французькою мовою. Those Belgians, young Belgians, who graduate from the secondary school, and they have, you know, the formal statement called in Polish matura. So graduated from the secondary school in French-speaking Belgium, young people may apply for any university because they do not have entrance exams. It is enough to have the certificate of graduation from the secondary school, and that's it. Тобто ми розглядаємо Бельгію, так, і ті молоді бельгійці, які закінчують, випускники середніх школ, вони отримують сертифікати, вони отримують так звані дипломи, які в польській мові звуться матура, і вони з цими дипломами можуть вступити до будь-якого вищого учбового закладу, оскільки там нема вступних екзаменів. When the European Union countries started to build, you know, one system of higher education all over Europe, але коли Європейський Союз розпочав будівництво однієї загальної системи вищої освіти, яка б розповсюджувалася на всю Європу, secondary school graduates in Belgium, they apply for French universities in Paris and all over France to study at French universities. And the argument was, okay, we are a European Union member state, we Belgians, we have the right to study in France. Free movement of people, free movement of students. І таким чином ми розглядаємо випадок щодо франкофонних бельгійських студентів, випускників шкіл, і вони мали право, вони головним чином йшли навчатися в університети Франції. Тому, тому що вони вважали і обґрунтовували свої
права на те, що ми живемо в Європейському Союзі, ми маємо, отже, право вільного переміщення осіб в пространстві Європейського Союзу, і тому ми маємо право навчатися у університетах Франції без вступних екзаменів. Маємо право бути зараховані до них без Because there are вступних no екзаменів. entrance exams in our country, in Belgium. Тому що в нашій країні, в Бельгії, нема вступних екзаменів. Same problems appeared between Germany and Austria. So it was not just one case. Це не був поодинокий випадок, точно така проблема виникала у співвідношенні між Німеччиною та Австрією. Now I see that I will not be in a position to cover all of the issues planned for this session. Sorry for this. Так, я вибачаюсь, наразі я бачу, що я не встигну охопити всі питання, які я планував на цю сесію. Please have a quick look at barriers to quality teaching and learning as proposed or as done by European Union countries. Будь ласка, швидко давайте поглянемо на перешкоди на шляху якісного навчання та викладання, які досліджені у системі Європейського Союзу. Mikola, be so kind and to translate these terms. Sure. Це нестача інституційної та державної підтримки, нестача інституційного лідерства, нестача в стратегіях щодо підтримки якісного викладання і навчання, слабий рівень, низький рівень зворотнього зв'язку від студентів і низький рівень визнання викладання як майстерності. I bet that this is all of us agree as being barriers in our higher education systems. In Ukrainian one, in Polish one. I mean, nothing new. Готовий держати парі, що такі ж самі перешкоди, з ними стикаються і в системі вищої освіти ваших країн рівно таким же чином, як і у Польщі. Я держу парі, що нічого нового у цій виставці. And here on this slide, we also do not find anything we are not aware of. І на цьому слайді ми також не знайдемо нічого нового, що б ми вже не знали. Okay, since time is running, let me again, for the third time, come back to this research versus teaching activities. Добре, оскільки час добігає кінця, дозвольте мені втретє звернутися знову ж до запитання про співвідношення викладацької та наукової роботи викладачів. And I would like to end this part of our today's meeting with the first bullet from this slide. І я хочу закінчити цю частину своєї лекції першим абзацом на цьому слайді. Please, Mikola, be so kind and to translate this into Ukrainian. The first bullet. Що? В більшості країнах-членах Європейського Союзу академічна кар'єра все ще залишається більш пов'язаною із науковою роботою, аніж з викладацькою у значенні у тій мірі, у якій це стосується
первісного відбору, під час який відбувається під час співбесіди при найнятті на роботу, а також і у подальшому у просуванні по службі, по кар'єрі, і також воно відображується у винагороді, яка визначається відповідно до виявленої ефективності. Окей? Yeah, well, you see, it's depressing, you know, to read this. Це пригнічує. Читати це, воно викликає пригнічення. It's 6:30 Polish time. Зараз за польським часом let me finish this part Дозвольте, я закінчу by частину. the list of the most profound reform of higher education in some European Union countries: Germany, Finland, France, Ireland, and Poland. Списком університетів. This is a list of the universities which were covered by reform. No, these are countries where substantial reforms of higher education systems took place. Список, тобто цей список університетів у Німеччині, Фінляндії, Франції, Ірландії та Польщі. У цих університетах реформа була проведена у більш глибокій формі, тобто вона більш глибоко зачепила ці учбові заклади. Unfortunately, quality of teaching was not considered as a vital part of the reform. На жаль, якість навчання, якість викладання, вона не розглядалася як однією з важливіших частин цієї реформи, проведеної реформи. Again, I will come to the Polish case on Monday, and I will explain the solutions of 2018 reform in more detail. Про польський досвід реформи вищої освіти я повернуся до цієї теми у понеділок, де я заторкну питання щодо реалізації реформи 2018 року у Польщі. Sorry, I am forced to skip this interesting issue, how European Union higher education institutions performed during the pandemic. Мені дуже прикро, що я змушений пропустити це важливе питання, як реагувала система вищої освіти Європейського Союзу під час пандемії SARS та COVID. In general, the European Union showed that it is not prepared for online teaching and learning. Загальним висновком можу слухувати твердження про те, що в цілому система вищої освіти Європейського Союзу не була готова до запровадження системи освіти онлайн. For example, the Irish National Digital Experience Survey showed that, look at this, 70% of academics were completely inexperienced in online teaching. Наприклад, у огляді Digital Experience Survey, тобто досвід, цифровий досвід, в цьому огляді наводилися дані щодо того, що, на жаль, 70% закладів вищої освіти Європейського Союзу не були готові до запровадження навчання онлайн. This is
this is the latest publication on the research on teachers' digital competences in higher education. And as you see in the title, it is a systematic literature review. And the result is, again, very pessimistic because it shows that we academics are not well prepared for online teaching. Let me skip. Наразі ви бачите сторінку, де наводяться продовження дослідження цього, де наводяться результати щодо цифрової грамотності викладачів. І, на жаль, наведені дані, вона називається «Системний огляд літератури» стосовно цифрової грамоти викладачів, і, на жаль, свідчить про те, що викладачі також не були готові до переходу на рейки онлайн освіти. Timekeeping is not my very well developed skill. Sorry for this. I have stolen 5 minutes of your time. На жаль, я не маю серед рис свого характеру такі перевагу щодо дотримання графіку, тому я переходжу зараз до питань, коментарів та запитань. Nevertheless, I would like to open the floor for your comments or for your questions. Do you have comments or questions? Тим не менше, що ми виходимо з графіку, я все-таки хочу надати зараз площадку для ваших коментарів та запитань. Будь ласка, чи є у вас будь-які запитання? Well, can I ask the question? Yeah. So I give lectures and practical lesson at the Faculty of Linguistics at the Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. And the strategy of our university is 3, so to say, stones. That is learning, research, and innovation. Excellent. So that is why, well, I do agree that sometimes this balance between paying attention to learning and teaching and research, sometimes we do feel that it is not, well, 100% correct. Of course, when we report our achievements. So the main part is how many articles have been published, in what research programs we have taken place, etc. That is why probably it would be a good idea to develop some new criteria of assessing, well, the so-called our output, the knowledge and skills we give our students. Well, and please give Mikola the chance to summarize your point, okay? To share your opinion with the rest of the audience. Sorry. Запитання надходить від професора-викладача Київського політехнічного інституту або університету імені Сікорського. І ситуація така, що їхній процес базується на 3 основополагаючих каменях, так би мовити. Це викладання або навчання, наукова робота і новаторство, або інновації. І дуже багато
складнощі запитань викликає система звітності, тому що там вимагають надавати дані щодо кількості публікацій, в яких виданнях ці публікації розміщені і таке інше. Тобто багато складних критеріїв оцінювання роботи викладачів. І тому є така думка щодо вироблення якихось загальних критеріїв результативності роботи щодо передачі знань та майстерності студентам, яка б стосувалася всіх в цілому вищих учбових закладів. Я правильно переклав вашу думку? Absolutely. What struck me especially in your contribution was this third pillar, which is innovation. Знаєте, Could you be so найбільш за kind всього... and to tell me just in a few words, what is this innovation component in your mission about? Найбільш за все мене вразило третя оця камінь, на який базується ваша система, це новаторство. Будь ласка, якщо можна, розширте ваш коментар щодо в чому виражається цей критерій, цей принцип. Probably it can be explained as very direct road from research to realization of this research in business. Okay. So, real results. And sorry, okay. I can't see how I can. There is no time for going into details. Absolutely. So I got результативність, тобто націленість на результат. Зв'язки з відразу реалізації цих проєктів бізнесових. Так, я пам'ятаю. Тобто більш прямий зв'язок між навчанням та практичною роботою. Тобто більше прикладний такий напрям. Справа в тому, the thing is that it is Polytechnic Institute, so innovation pays attention to some technical developments and their realization in business projects. Оскільки це є технічним університетом, тобто технічна спрямованість на реалізацію під час бізнес-проєктів. Thanking Svetlana for this valuable contribution and comments. Thank you very much. Дякую, пані Світлана, за ваш цінний I must go to the second part of my presentation, and I would like to start from question. Do you see this slide on your screens? До другої частини своєї презентації хочу задати вам запитання, чи ви бачите цей слайд на своєму екрані? No. No, okay. I will have... Не бачу. Okay. Let me try. Okay. Probably I will have to. Oh my goodness. That is partly why I hate online lectures. Because це частково пояснює, чому я ненавиджу лекції онлайн. Їх всі ненавидять. Thank you. Everybody that's very encouraging. Це дуже обнадійливо звучить. Добре. Because I am out of the system now, actually. Тому що я зараз вилетів із системи. So let me come back to my email. Okay, let me open, click here to join.
Dołączyć do nowego... Okej. Тобто вирішуються технічні зараз Окей. нюанси. Светлана Витальевна, добрый вечер. Є. we can see it. Ага. А вы есть, потому что я же не вижу, кто я присоединилась там через несколько минут и не видела, кто есть, кого нету. All okay with presentation. I can see slide and I think Ulaza can too. But now I cannot hear you. Your microphone. Professor, unmute yourself, Microphone. Unmute, please. Sorry, guys. Again, my fault. My nickname is a computer or IT idiot, you know. I am so-called one-button man. Комп'ютерний ідіот. Я натискую на If you instruct me which what to touch, that's it. But if not, I'm totally lost. Якщо ви не скажете, куди тиснути, то все буде в порядку. Якщо не скажете, то це піде шкереберть. Добре. Okay. Now I see that the system is blocked. So we are close to the end of today's session. And I would like to spend few minutes, just maybe it would be ideal to spend no more than 15 minutes on student-centered learning and teaching practices. Цьому предмету варто десь 15 хвилин присвятити. And the last 30 minutes spent on this new model of university education. Because I consider this as a very, 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 very intriguing. І 30 останніх хвилин присвятити системі модернізації вищої освіти. Not especially, because this will be, you know, just a new model of teaching, new model. І не тільки, це буде нова модель викладання. The diagnosis out of this very interesting report is that, as a quote, for the most part, we are still living in a teacher-centered paradigm. І загальний висновок або діагноз цієї частини нашої лекції полягає в тому, що у своїй у переважній частині ми все ще продовжуємо жити в парадигмі, яка спрямована на викладача, тобто викладач стоїть в центрі системи. Let me present my very subjective opinion about student-centered learning and teaching, or SCLT. Дозвольте, я висловлю свою особисту думку щодо системи навчання чи освіти, орієнтованої на студента. And as you see in the second bullet on the screen, I pulled in red bold, take responsibility. І зверніть увагу на другому абзаці, де жирними червоними літерами
написано брати відповідальність. Yes, I do my best to treat my students as partners. Так, я роблю все, що від мене залежить, щоб поводитися із своїми студентами як з партнерами. And believe me, I like very much to be taught by my students. І я люблю, повірте мені дійсно, я люблю, коли студенти мене навчають. That's my pure joy to learn something from students. Це є моєю виключною насолодою вчитися від своїх студентів. But I also expect my students to be responsible during this student-teacher intercourse, during this student-teacher relationship. Але я у свою чергу очікую відповідального ставлення і від студентів під час цього взаємодії між студентом та вчителем. Unfortunately, in quite many cases, my students avoid taking responsibility in the process of teaching and learning. На жаль, часто-густо в моїх випадках трапляється таке, що студенти намагаються уникнути відповідальності під час цих взаємин між викладачем та студентом. But this is a part of a separate story. I could spend quarters of hours on this. Але це вже інша історія, якій я можу присвятити безліч часу. It is very important to notice that the student-centered learning and teaching model moves beyond classroom practice, which means that this relationships may and even should be continued out of the class. Але дуже важливо пам'ятати, і коли ми розглядаємо модель викладання і навчання орієнтованої на студента, що ця модель, вона передбачає позакласну роботу, тобто вона виходить за рамки аудиторії. The elements of this student-centered learning and teaching ecosystems, policies, curricula, assessment, learning pathways, and learner support. Learner support. Yeah, I can't see learner support. Окей. Важливою рисою у цьому є те, що політика, правила та порядки у цій системі, вони мають відповідати системі навчання, орієнтованій на студента. Please forgive me. I would like to skip this. Also, I would like to skip practices because I have something much more appropriate for you as the audience and for me as presenter here. Я пропущу деякі приклади конкретні, тому що я маю на думці дещо більш важливе, і воно більш відповідає аудиторії, яка складається з таких осіб, як ви.
Let me start from my excitement regarding the World Economic Forum and World Economic Forum web page, and especially the content на of this web моєму page. захопленні, який викликає у мене Всесвітній економічний форум і веб-сторінка з цього економічного форуму. And that is partly why I decided to present to you Sarma and his colleagues as the authors for an alternate learning model. And I would like я to хочу познайомити вас, представити вам Сарму і його чи її колег і їхню альтернативну модель вищої освіти. I decided to start this presentation earlier because I'm very much interested in your opinions about this model. I would like to know your assessment. Do you see this as a useful tool? І саме через те, що я хочу знати вашу думку і вашу оцінку цієї нової моделі, і цим пояснюється моє моя захопленість нею, і чому я хотів розпочати цю частину своєї презентації раніше, щоб почути вашу думку, чи є ця модель корисним інструментом. One important notice, the analysis Sarma and his colleagues did apply only to the United States of America reality. Okay, so diagnosis is are based on American experiences. Важливо, перед тим, як почати, хочу зробити дуже важливе зауваження, що це дослідження Сарми та його колег, воно стосується тільки американських реалій, тому що воно було побудовано на досвіді американської системи вищої освіти. Let us have a look at this diagnosis. In the first bullet, we see, sorry, maybe it's wasting time. Микола, be so kind. Давайте розглянемо висновки. Значить, перший абзац. Відзначається зростання відстані між системою вищої освіти та зайнятості. Разом з тим, як зростає вартість плати за навчання і, відповідно, студентська заборгованість. Другий абзац. Shall I continue with three bullets? Please. Yes, go on. Роботодавці менш покладаються на освіту рівня коледжу, і багато з них вони вивчають альтернативні шляхи навчання до зайнятості, до того, щоб отримати зайнятість. Третій абзац. Нові навчальні заклади, модель нових навчальних закладів, вона користується альтернативними підходами, в яких поєднується академічне навчання і практичний досвід. Okay? Out of here, I would like to draw your attention only to the total debt of the students, which surpasses 1.75 trillion of US dollars.
із цього вище наведених висновків я хочу звернути вашу увагу, перш за все, на загальну заборгованість студентів за навчання, яка налічує зараз 1,75 трильйонів доларів. And the second is also interesting, like in Poland, in the US, university graduates are not perceived as socially staying very high individuals. Okay, so now a university diploma is something of limited value. Okay, it's nothing big. Друге спостереження полягає в тому, що наразі випускник університету не займає певної високої шаблини у соціальній ієрархії. Тобто дипломом про університетську освіту він знівельований і він мало що значить. A lot of money is directed to subsidize higher education. Великі кошти спрямовані на субсидії вищої освіти. Employers in the US less and less rely on a college education. And there are some numbers illustrating this. Роботодавці все менше уваги звертають на якість освіти, і деякі цифри тут свідчать про це. Very interesting and comparatively new phenomenon. I published a paper on this 10 years ago, it was, a paper showing how transnational corporations are solving the problem of setting up studies for current and future employees. In other words, many transnational corporations are setting up their own universities. Дуже цікава студента, вибачаюсь. Хочу звернути вашу увагу на дуже важливу тенденцію, яка складається на рівні транснаціональних корпорацій. Я написав роботу, опублікував років 10 тому статтю на цю тему, де я досліджую питання, що ця система в рамках системи транснаціональних корпорацій, вони організують курси для майбутніх і для працівників, які працюють зараз, і майбутніх працівників. Тобто мова йде про те, що ТНК, вони будують свою власну систему освіти. Yes, so universities compete not only with each other, but universities nowadays may also compete with internal universities set up and run by transnational corporations. Тобто відтак ми маємо таку картину, що університети конкурують не тільки один з іншим, але також вони вступають у конкурентні відносини із системою освіти, яка формується в рамках ТНК. Okay, so the diagnosis is rather pessimistic or skeptical. Висновок таким чином, який витікає з цього, є дещо песимістичним або скептичним. So in September 2022, Sarma and colleagues, they published a paper on alternative model for baccalaureate education.
So first, Отже, у вересні 22-го року Сарма з колегами опублікували свою роботу, свій науковий труд про підготовку, про навчання студентів з підготовкою на рівні бакалавра. yes, but please remember that this proposal is restricted to just computer science and business. Okay, so not universities as such, just this field, computer science and business. Але звертаю вашу увагу, що ця робота, ці висновки, вони стосуються тільки тих університетів, які викладають, в яких викладаються комп'ютерні науки та бізнес. It is good to remember that proposed changes are referred to structural, pedagogical, and curricular changes. So three categories or three fields: structure, pedagogy, and curricula. Таким чином, ми маємо теж пам'ятати і знати, що ця, значить, система, вона, ця модель, точніше кажучи, вона стосується перемін структурних, педагогічних та навчального плану. Basically, they opt for residential learning, but they also accept so-called flipped classroom model. Residential, you mean the local population? In place. So students sitting in a classroom and a lecturer entering, you know. І ця модель, вона також враховує навчання в аудиторіях, яка, звичайно, стосується місцевого населення. And now we enter the very important component of this new model. Зараз ми наближаємось на дуже важливий компонент цієї моделі. Lecture materials are presented digitally. Що матеріал лекцій, він подається у цифровому вигляді. Which means, in practice, that the first presentation and the current presentation is on your computers, on your notebooks, laptops, smartphones, whatever, in advance. Ваша перша презентація, а також сучасна, вона заздалегідь уже розміщена на вашому комп'ютері, лептопі або смартфоні. So in this flipped classroom model, when I met you at 5, I could start from asking questions and start from listening to your comments on anything which was delivered to you in advance. Тобто, іними словами кажучи, якби у нас була ця запроваджена система фліп освіти, вона передбачала б, що, наприклад, о 5-й годині, коли ми з вами зустрілися, я міг би розпочати свою лекцію уже із запитань до вас, бо у вас уже вся ця інформація була б заздалегідь розміщена у ваших гаджетах. So lectures or meetings, because they are not traditional lectures, are focused on discussions, solving problems, various laboratory activities, and in some cases, coaching.
одну хвилинку. Таким чином, ця система викладання передбачає проведення зустрічей, бо це вже не є традиційні лекції, а вони проводяться у форматі так званих зустрічей, і вони передбачають головним чином проведення обговорень, дискусій та розв'язання проблем чи задач. І ця система вже наближається до системи тюторінгу або наставництва. Some of you may react to this on a very simple way. What is new in this? If we remember how Harvard Business School operates, and as you perfectly know, Harvard is teaching and learning at Harvard is based on case studies. So students must read case before entering a classroom, like here. So nothing new. Дехто з вас може зауважити, що в цьому нема нічого нового. Ця система вже була запроваджена в Гарвардській бізнес-школі, яка побудована на вивченні прецедентів, тобто вивчення на прецедентному навчанні. Is anybody among the audience who could point at very important difference between teaching by case studies at Harvard and flipped classroom concept developed by Sarma and colleagues? Чи хтось із присутніх може прослідкувати чи вказати на відмінність системи фліп навчання, які пропонує Сарма з колегами, та практикою, якою користуються в Гарвардській бізнес-школі, яка базується на прецедентному. I am absolutely sure that some of you work with case studies during your. Абсолютно впевнений, що деякі з вас стикалися у своїй практиці з викладанням на основі прецедентних навчань студентів. Any thoughts? Okay. Будь-які міркування, будь ласка. Я могла б зауважити, що і flipped classrooms, і case study ми також застосовуємо в своїй практиці. Oh, excellent. Але мені здалося, що оця нова модель, вона має певні connections з дуальною освітою, чи не так? Дуальна освіта. Yes, you're absolutely right, Svetlana. Так, yes, ви абсолютно yes. маєте рацію. Yeah. Let me conclude this particular issue about the differences. Flipped classroom offers much broader set of issues, problems, as compared to a case study. A case study is focused by its definition and by its nature on one corporation or one firm, okay? While flipped classroom model can offer slightly more general set of issues as compared to a classical, typical case study. Ну, хотілося тільки б зазначити і вказати на одну відмінність таку, що фліп-класи, вони оперують і охоплюють набагато більш широкий спектр питань у той час, як
безпрецедентне навчання, і за визначенням воно сконцентровано вивчає, тобто більш поодинокі та конкретні приклади із практики. Вибачте, кейс-стаді дуже потрібен в медичних університетах. Ми їх давно використовуємо. Yes, you're absolutely right. But one should also notice that case study is a very popular tool in management schools and polytechnics, so not just medical universities. Треба, погоджуючись абсолютно з вами, але хочу зазначити, що не менше значення case studies має для університетів з викладанням менеджменту та політехнічних університетів. So let us go to the second characteristic feature of this new model. Перейдемо до другої характерної риси цієї моделі. This means that the model is based on partnerships between universities and businesses. А ця риса означає те, що ця модель побудована на принципах партнерства між університетом та підприємством. This issue will be developed later. Це питання ми розглянемо пізніше, а зараз. Now I would like to draw your attention to this bolded and putting in red sentence. Зараз я хочу звернути вашу увагу на екран і саме на рядки, які визначені червоною фарбою та жирними літерами. The quality of teaching will be a predominant concern of NAE, and faculty will be judged primarily on that front. Що у центрі, у фокусі уваги нової моделі предомінантної важливості це буде слугувати якість навчання, і факультет буде оцінюватись головним чином з цієї позиції. This is the striking difference between Samaras and all model and existing models. І це є найбільш разючою відмінністю між моделлю Самари і існуючою моделлю. Let us now go back to this cooperations or alliances between universities and businesses. Наразі дозвольте мені повернутися до цього співробітництва або союзу між бізнесом і університетом. Again, as you see, this cooperation is central in the new educational institution. Знову ж, як ми можемо бачити, що це співробітництво посідає центральне місце у новій моделі освіти. And again, this issue will reappear on the consecutive slides. І це питання буде знову і знову з'являтися на слайдах, що послідують. Here we may learn that the model of learning is based on semesters, 3 semesters, and look at this, sufficient gaps to ensure the students also enjoy a healthy breaks.
Ця система, як ми можемо бачити, вона буде заснована на тій же структурі навчання, яка складається із 3 семестрів, а також, і я звертаю особливу увагу вашу на те, що ця система в той же час дозволяє достатню кількість чи достатній час для канікул, щоб студенти могли відновити свої сили. Please have a look at the next bullet. It Будь says, ласка, зверніть увагу на наступний абзац. we have 11 trimesters, but out of these 11 trimesters, four trimesters will be in cooperating institutions. Зверніть увагу на цей абзац, в якому йдеться про те, що система передбачає 11 триместрів, і з цих 11 триместрів 4 будуть проводитися в інших закладах. Which means that even if this is a residential kind of teaching, this teaching will not be organized within universities. This teaching, question mark whether it is a real teaching, let us skip this for the moment. The trimesters will be spent in institutions, businesses, cooperating with a given university. І з цього ми робимо також такий висновок і бачимо, що виходячи з умови, що ця модель передбачає резидентську основу, тобто в ній беруть участь резиденти, учні, які проживають у даній місцевості, то вони все ж таки беруть оці 4 триместри, вони будуть проводити в інших закладах, але в закладах освіти, беремо в лапки, якщо це тільки можемо назвати освітою, в партнерських бізнес-організаціях. Yeah, and here we have some examples of such institutions. So we have companies, we have laboratories, we have museums, we have other universities, international organizations like International Monetary Fund, United лабораторії, міжнародні організації, вплоть до Організації Об'єднаних Націй. Тобто тут на слайді наводяться приклади такого партнерства. Okay. Here we touch a very delicate issue. І тут ми зачіпаємо дуже делікатне питання. Assuming that people from corporations may meet university students at university. So we are not talking about students who spent a trimester in a given company. No. We are talking about the situation when people from business come to the university and organize a teaching process within university. If so, okay, go ahead. І тут ми також маємо зважити на те, що в даному випадку люди з корпорації, люди з бізнесу, вони зустрічаються із студентами в рамках даного університету. Тобто не на площадках цього бізнесу чи десь зовні, а саме в аудиторіях даного університету. Таким чином. Okay? And here we touch the issue of qualified employees.
Тут ми підходимо до питання щодо кваліфікованої робочої сили. We may have a bright and very talented engineer, and he or she is very good at work at his or her company. But the question is, will this person be equally good in the role of instructor or a teacher at the university? Ми тут маємо такий випадок, тобто трапитися в цій системі такий випадок, що даний викладач, дана людина, вона може бути, чи він може бути дуже талановитим інженером, який є дуже здібним і корисним для компанії, але чи ми маємо впевненість, що ця людина, вона є добрий викладач? Now, some of my experience. Зараз я наведу деякі випадки з мого досвіду. On March the 2nd, on Thursday, we start a new program called Agile Project Management. Okay, and we have 30 teaching hours for this Agile Agile Project Management. 2 березня ми почнемо новий курс, який зветься Agile Project Management. Agile is hard to translate. Yes, that's my challenge. It's yeah. Would you explain in other words? Agile meaning very elastic. Окей. Тобто ми починаємо курс, який зветься «Гнучкий бізнесмен». But I am very lucky because 4 of my colleagues from transnational corporations operated in Krakow who are involved in this course. These 4 people are excellent presenters. Але мені дуже пощастило, тому що 4 викладачів, які надходять з бізнесу, які з корпорацій, які працюють в корпораціях, які розташовані в Кракові, вони є дуже талановитими лекторами. Some of my colleagues proceeding with different subjects and different programs and cooperating with people from corporations. They say that, well, some of the colleagues from our practice are not so effective in a classroom, but I'm lucky. Але деякі з моїх колег, які мають стосунки з вихідцями з інших корпорацій, вони висловлюють таку думку, що ці люди не такі дуже пригодні до викладацької роботи. Тобто я є у цьому випадку, мені пощастило. Another very characteristic feature of this model. Інша характерна черта цієї Look at this. Courses are organized into several credential-bearing sequences. Курси, вони організовані в таким чином, що... Okay. Let me rephrase this because it's really complicated. Courses are organized in several subgroups. Okay? Курси, вони організовані таким чином, що складаються з декількох підгруп. Okay? And when students completes a given module,
І коли студент закінчує конкретний один курс, no, not course, a module, because a module consists of few 3, 5, 6 courses. So it's something. Закінчує модуль, який складається з 3-5 курсів. Okay. Він завершує цей модуль. So a student receives a certificate. Він отримує сертифікат, в якому засвідчують його закінчення цього Such a module was passed, okay? So the whole learning process is divided into several modules, and each module ends with a certificate that such and such courses, set of courses, were passed. Курс складається з декількох модулів, які є перехідними. Трудність перекладу було в тому, що цей credential bearing – це як носій посвідчення. Тобто, іншими словами, людина закінчує модуль, який складається з декількох курсів, отримує посвідчення і переходить до іншого курсу. Тобто воно послідовно йде. Одне витікає з іншого. So you see that it is quite unusual as compared to traditional. Ви бачите, що тут ситуація порівнювальна з тим, що ми маємо в інших випадках, вона є такою трошки конфузливою. And students are giving, you know, a broad scope of freedom regarding the composition of the courses in a given module. Okay, they may pick up from different disciplines. Що стосується курсів, які входять до одного конкретного модулю, у цьому відношенні студенту дається досить такий широкий вибір, з яких курсів він має право вибрати, щоб скомпонувати цей модуль. And here you have an example, a course on artificial intelligence, a module on artificial intelligence, may have courses on linear algebra, computation, machine learning, ethics, social sciences, and the like. І тут ви бачите приклад, що курс щодо штучного розуму, він має цей модуль, до нього входить декілька різних дисциплін щодо техніки, конструкції техніки, щодо what other disciplines did you mention? Excuse me? What other courses did you mention which are composite in this module? You know, you may add to this culture, music, instrument playing. Тут може входить будь-які: культура, музика, гра на інструментах, все, що ви забажаєте. And these sequences are supposed to be taught by multidisciplinary groups of instructors. Groups of instructors, not just one instructor per one Вона sequence. передбачає навчання дисциплінарними групами викладачів, не будь-якимось одним, а саме групою мультидисциплінарною, яка складається з різних викладачів різних дисциплін. Excuse me, because traditionally I'm running behind the schedule. Вибачаюсь, тому що я традиційно виходжу поза рамки. But I desperately need your comments. Але я вкрай благаю дати ваші коментарі і думки. Я їх дуже потребую. Що ви думаєте про цю пропозицію? I think it's a great idea to work in teams when people from business and
university teachers work together and complement each other, it's an ideal model of modern teaching model of teaching at universities, at high quality universities of today. I think this is the model of our future, and sooner or later we will all be seeking for the opportunity to work in such groups. Yeah, So agree, that's right. agree, Irina, totally agree. Yeah. Of course, underlying assumption is that practitioners, business people have certain skills, educational skills, okay? They are not ashamed, they do not see any problems with getting in starting discussions and may or can involve the audience in some kind of activities. Thank you, Irina. Тобто була Nikolai, yes, please. припущення про те, що це є великою ідеєю, гарною, чудовою ідеєю поєднання бізнесу і навчання, і в навчальному процесі залучення представників бізнесу, і що за цим є майбутнє. І пан Кліх погодився з тим, і підтримав, і продовжив, що перевага може полягати у тому, що практики, тобто викладачі, які приходять з бізнесу, у них немає таких вагань або труднощів, коли виникають практичні дискусії, обговорення практичного застосування навичок, яких навчає класична система. Nikolai? Мова. Ну, і я думаю, це допоможе з працевлаштуванням також. And it will increase employability too. Okay. Yeah, of course, absolutely. Так, абсолютно вірно. But, Тетяна? Да, можна я пару слов? Yeah, of course, few words. Висловлю. I would like to express few words. Модель чудова, вона частинками народжувалась в світовій практиці різними моментами. І Гарвард Бізнес Скул, і американські, і європейські університети, і поєднання викладачів і бізнесу. Але в мене таке є роздуми стосовно того, що це не може бути модель загальна для вищої освіти. Це Stop, please stop. It's an excellent model, of course, to unite the practitioners and the academic educational system, but it could not be general for all the institutions. Good point, Tatiana. Yeah. Це не для всіх галузей. Not for all branches. And not for all regions, of course. Навіть в Європі ми не зможемо організувати таку кількість університетів з мультинаціональними групами. We are not in a position to organize so many universities in Europe with multinational groups. Good point. Multidisciplinary groups. Multidisciplinary, not multinational, but multidisciplinary. І останнє, я просто більше працюю з магістрами в бізнес-школах. Ну, такий великий досвід був в IMI, це засновник Давоського форуму, в Києві є їх бізнес-школа. І от мені здається, що ця модель краще не для бакалаврів, а для магістрів.
I used to work more with Masters of Art, and the system which we introduced in our educational institutions was IMI, which is one of the founders of Davos School. And I think that this system is more applicable to bachelors rather than to masters. Again, a good point. A good point. Так, також дуже слушне зауваження. And again, I sympathize. I see Victor. Я хотів би сказати, що ця ідея, ну, вона, як кажуть, все нове достатньо забути старе. Тому що це партнерство між навчальним закладом і підприємством було у нас ще за роки, ну, скажімо так, Радянської імперії. У нас були так звані філіали кафедр на різних підприємствах. І після закінчення, по-перше, студенти йшли і отримували роботу на цих підприємствах. Ну, одне підприємство, наприклад, порядка 30-50 студентів кожного року брало до себе на роботу. Під час навчання, що пропонувалося, що значить філіал кафедри? Студенти писали дипломні роботи на цих підприємствах, брали реальні дипломні роботи, які потрібні були. Такі спеціалісти, просунуті спеціалісти цих ось підприємств, проводили те, що ми називаємо зараз вибіркові дисципліни, спецкурси, вели спеціальні курси, і студенти обирали їх, і які, ну, були направлені саме на розвиток цього підприємства, те, що їм було потрібно. І врешті-решт, ну, багато захищало потім, ну, те, що ми називаємо зараз PhD, багато студентів, потім випускників стали докторами наук і навіть керівниками цих підприємств. Так що це ідея була, але вона потихеньку, ну, так сталося, що про неї забули, і потім пішли там різні речі, які... А ця ідея існувала давно вже. Так що... Okay. Thank you very much, Victor. I get approximately 60% of what you have said. If I understand, you're saying that this enterprise university cooperation has a long history, and as such, it's nothing new. Yes. Because yes. in the past, your university, your chair, cathedra, was involved in such kind of venture. Totally agree. But my question to you is, maybe this mutually beneficent cooperation between university and practice was rooted in the fact that you were trained, you trained future engineers, okay? So for future engineer to work in a factory is I mean, typical, okay? So during the study, you spent some time at a given university, which I understand. Yes. But the problem is slightly more complicated if we consider humanistic studies, if we consider, well, even managers. So this links with practice can be for some universities a challenge or a problem. But I share your opinion. I mean, in principle, nothing new. In principle, nothing new. Just different forms and maybe different tools. That's it.
Я зрозумів і цілком підтримую вашу думку, що все нове – це добре забуте старе. І я розумію приклади, які ви наводили, що для інженера, звичайно, який навчається студент, то для нього, як інженера, дуже корисно і важливо побувати на виробництві і саме навчатися там на місці виробництва як інженер. Але питання дещо ширше тут стоїть. Наприклад, якщо це стосується, скажімо, гуманітарних наук або навіть бізнес-менеджмента, то тут не все так просто. Okay, I see Victor once again. Victor, please be concise because I see also Hanna. Прохання бути, Віктор, будь ласка, вам слово, але, будь ласка, кратко, тому що я бачу, ще Ганна хоче висловити. Я коротко. Це стосувалось не обов'язково інженерів. Ну, математики у нас були випускниками. Математика і, ну, здавалося б, наука така, але на підприємствах багато треба було математиків, тому саме такий розвиток. Excellent. Excellent, Victor. Thank you very much. Дуже дякую, чудово. I even haven't thought about this. Я навіть не думав про це. Excellent. Дуже добре, дуже чудово. Анна. Прекрасно. Анна, будь ласка. Ще хотіла додати до цієї думки, що все нове, добре забути старе. Багато університетів, саме технічних університетів, навіть ще в 19 столітті, в тому числі Київський політехнічний університет, наприклад, були засновані саме промисловцями для підготовки кваліфікованих кадрів, інженерів для їхніх власних заводів. Тобто це взагалі досить дуже стара ідея. Did you understand what has been said? Yeah, thank you, Hanna. Okay. Very much. Yeah. Again, agree and thank you. Дякую, погоджуюся з вами. Добрий вечір, шановні колеги. Я хочу зазначити, що наші університети вже мають досвід співпраці з бізнес-структурами. Він був з радянських часів, і зараз наші студенти йдуть на практику, пишуть за результатами своїх практичних або якихось досліджень кваліфікаційні роботи, але університети готові до співпраці з бізнесом. Не завжди бізнес готовий до цієї співпраці. Неохоче бізнесу залишають свої високооплачувані посади заради того, щоб іти в університет і викладати. І важко нам їх вмовити прийти до студентів і працювати не там одне заняття, два заняття, а проводити повноцінний модуль або курс. От як їх зацікавити в цьому? Daria, please stop, because I don't want to lose anything. Mikola, be so kind. Yes. So it's true that the history is full of examples of such practices, and it was used during the Soviet Union. And we should know that even in 19th century, there are many of institutions, likewise the Kyiv Polytechnical Institution, they were founded by the business sector, and they were oriented to have employees for their purposes. But the situation is that, well, the universities are interested and eager to start such a cooperation, but the matter of fact that businesses are not that much interested because well-paid, not all well-paid employee from the business sector is not likely going to start his academic career because of economical reasons. Good point, Daria. Let me add to this. Добрий приклад, і дозвольте я продовжу. Cooperations, we have quite a good ties with
are among others Hitachi and USB Bank. У нас є щодо співробітництва, у нас є дуже добрі стосунки або відносини з фірмою Hitachi і USB. USB is it's one of the banks, okay? USB Bank. International bank. Міжнародному, це один з банків USB. You know, several transnational corporations we cooperate with. Тобто у нас є декілька партнерів з транснаціональних компаній, серед компаній, з якими ми співпрацюємо. Let me explain how corporations benefited from cooperation with us. Дозвольте, я поясню, яку вигоду мають ТНК від співробітництва з нами. And the procedure is very simple. Corporations recruit their employees from our students. І я поясню, це дуже просто. Корпорації набирають співробітників з числа серед наших студентів. Which leads to a paradoxical situation, which leads to paradoxical situation, namely, приводить до парадоксальної ситуації саме. I mentioned that I start my course, Agile Project Management, on March the 2nd. Я згадував, що я почну з 2 березня свій курс щодо гнучкого менеджменту. And the first problem appeared at the very beginning, because when I propose the day and the hour for this course, І проблема виникла з першого ж разу, коли я запропонував час та дату на початку нашого курсу. The first reaction from the students was, "No, we are not available." Першою реакцією з боку студентів було таке, що вони казали: "Ні, нас не буде в той час." Because we work. Тому що ми працюємо. So you know, there is no single doubt that corporations benefit because they have first at the very beginning part-time, and when students complete studies, full-time employees. So as simple as this. Немає жодного сумніву, що ТНК отримують вигоду з цього співробітництва, тому що спочатку ті студентів, які працювали з частковою зайнятістю, неповний робочий день, потім вони працюють повний робочий день. I have Zinaida on the screen. Zinaida, you'd like to contribute? Пані Зінаїда, хочете щось додати? Я бачу на екрані. No. Можна я ще скажу? Безумовно, Тетяна, безумовно, транснаціонали зацікавлені, і у нас є багато таких проєктів і дисципліни, сертифікати спільні і так далі. Але вони зацікавлені тільки тоді, коли в них є реальні інтереси. Як тільки вони набирають свій персонал, або у них змінюється керівництво, проєкт лопається. На різних рівнях. Навіть в мене була спеціальність відкрита, не буду говорити, за листом з державною установою, і набор був 3 роки, здавалося б, бізнес, прямо просто бізнес, розумієте?
і інтереси змінились, керівництво змінилось, і на тому крапка. Це перше. Okay. Yeah. Did you follow? Друге, Yeah. можна я ще друге? Ага. От з точки мені все ж таки, ну, є якийсь, я відчуваю, ризик в ролі професора, викладача. Якщо зараз професор має стабільну роботу, а для того, щоб стати професором, ви знаєте, скільки сил треба і років витратити. А тут його позиція стає така: прийшли, хтось викладає, є в нього робота, нема в нього роботи. А на сьогодні молодь не дуже хоче йти в науку і ставати за кафедрою і працювати зі студентами. Well, if I understand you correctly, Tatiana, you have just touched not an issue, you have touched the issue, and we could spend hours discussing the very reasons and other factors determining such a situation. I mean, the topic for itself. I mean, Це проблема сама в собі. Я розумію, що ви не одне з питань порушили, а велике конкретне питання, і тому ми можемо згаяти часи на обговорення. Згаяти дуже багато часу. Thank you very much for information and the lecture. Thank you. My usual apologies to Igor. Because as usual, we are running behind the schedule. Please accept my apology. Thank you so very much. Thank you for your time. Дякуємо, до побачення. Thank you. Again. Дякуємо, до побачення. Thank you very much. Дякуємо bardzo. Thank you. See you on Monday. До понеділка. Thank you, Mikola, very much. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Добраніч.